Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, now today we are going to solve sum number 8 in this chapter. Before start the sum, I just remind you when we start the chapter. In the first video, I told you there are two methods in joint venture. Normally two methods. In first method, all partner keep their own accounts in their own book. That is the first method. Okay, first method કઈ હતી કે દરેક partners, okay, all partners keep account in their own books. Okay, એટલે કે દરેક પાર્ટનર પોતપોતાના બુકમાં પોતાના અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરશે. This is the first method. And the second method, they prepare a separate accounts for whole business. Okay, separate account for whole business. એટલે કે અહીંયા પાર્ટનર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અકાઉન્ટ નહીં બનાવશે, પોતપોતાની બુકમાં એક સેપરેટ અકાઉન્ટ બનાવશે. So there are total two methods. Okay, so right now whatever we have solved in this chapter, these all are regarding second, this separate account for whole business. So I told you for that they deposit money in joint bank. Okay, joint bank માં પૈસા જમા કરાવશે ને પછી એમાંથી બધા ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. So there we prepare joint venture account, joint bank account and partners accounts. Okay, this is the second method and our this method is over. Now we are going to solve some regarding first method. And remember, normally in exam or also in a book, you will get the 70 to 80% sum regarding second method. Okay, normally તમે બુક્સમાં જોશો ને એક્ઝામના પેપર મોટાભાગે જે સમ પૂછાય છે સેકન્ડ મેથડના વધારે પૂછાય છે. જે ફર્સ્ટ સમના સમ છે એ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી પૂછાય છે. પહેલા એ પણ પૂછાતા નહીં હતા, બહુ રેલી કેસમાં પૂછાતા, પણ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી એ પણ પૂછવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને એના સમ પણ ઘણા ઓછા છે અને સિમ્પલ જ છે. જે રીતે આપણે જો સેકન્ડ મેથડ સિમ્પલ હતી તો ફર્સ્ટ પણ સિમ્પલ જ છે. તો ફર્સ્ટમાં શું આવશે? ઓલ પાર્ટનર કીપ્સ અકાઉન્ટ્સ ઇન ધેર ઓન બુક્સ. ઓકે, એમ સમજો દાખલો જે છે તે જ છે, ખાલી લખવાની જે શું કહેવાય કે મેથ્સમાં કોઈ એક દાખલો ગણવાની બે મેથડ હોય છે, બસ અહીંયા પણ એ જ છે કે આ દાખલો ગણવાની બે મેથડ છે. ત્યાં સુધી આપણે સેકન્ડ મેથડ સમ સોલ્વ કરતા, હવે ફર્સ્ટ મેથડ થી. ઓકે, now first question, how you will identify this is the sum regarding first or second method? Very simple. We know that in a second method they open joint bank account. Okay, સેકન્ડ મેથડમાં આપણે જોયું અત્યાર સુધી જે સમજો એમાં લોકો શું કરતા હતા, જોઈન્ટ બેંક અકાઉન્ટ જમા ઓપન કરે છે અને બધા પૈસા એમાં જમા કરાવી દે છે. એન્ડ ઓલ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન સ્પેશિયલી રિગાર્ડિંગ પરચેઝ એન્ડ સેલ ડન ફ્રોમ બેંક અકાઉન્ટ. But in first method, all partner keeps their account in their own books. So here they didn't open joint bank account. Joint bank account open કરશે જ નહીં. શા માટે? Because second method માં શું આવે છે? They are made a separate account for the whole business. Okay, આખા બિઝનેસ એક સિંગલ અકાઉન્ટ બનાવશે. જ્યારે ફર્સ્ટ મેથડમાં શું આવશે? દરેક પાર્ટનર પોતપોતાના અકાઉન્ટ જાતે પ્રિપેર કરશે. એટલે એ જોઈન્ટ બેંકનું આવશે નહીં, કારણ કે બધા અકાઉન્ટ સેપરેટલી પોતાના બુક્સમાં સેપરેટલી પોતાના અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરશે. જ્યારે અહીંયા સેપરેટલી આખા બિઝનેસનું એક અકાઉન્ટ પ્રિપેર થાય છે, આખો અલગ જ આખા બિઝનેસનું. જ્યારે ફર્સ્ટ મેથડમાં શું આવશે? એવરી પાર્ટનર પ્રિપેર ધેર ઓન અકાઉન્ટ, રાઈટ, in their own books. So અહીંયા joint bank નહીં આવશે. So identify કરવાનો simple rules એ છે, that is joint bank account. Okay, if in a question you will get the point that partner deposit amount in joint bank, okay, the partner open joint bank, so you can identify this is a second method sum, otherwise it will be first second sum. એટલે joint bank નો ઉલ્લેખ હશે તો જે સેકન્ડ મેથડ સેપરેટ અકાઉન્ટ વાળું કહેવાશે, અધરવાઇઝ એ ફર્સ્ટ સમ નો દાખલો થઈ જશે જો જોઈન્ટ બેંક નો કોઈ ઓપ્શન નહીં હોય તો. ઓકે, so let's start this sum. And it's also easy as the separate method means regarding joint bank. So let's see all the question. Raj and Sammi enter into joint venture to share profit and loss equally. The following transaction took place. Look at here. Starting માં કીધું છે કે joint venture માં profit loss equally share કરવાનું છે. There is no point regarding joint bank. હવે transaction start થયા છે. Raj purchased goods 76,000 and paid freight and other expense 4750. Remember here joint bank account open નહીં કરશે તો જે પણ જે purchase હશે, goods હશે, right, એનું જે payment હશે એ બધું કોણ કરશે? પાર્ટનર કરશે. જે સેલિંગ કરશે એના પેમેન્ટ પણ કોની પાસે આવશે? પાર્ટનર પાસે આવશે. Sammi supplied goods of 25,000 from his stock and paid 500 for carriage. Sammi sold some goods for 87,000, paying sales commission of 1,600. Raj paid storage and other expense 1,900. Raj sold the remaining goods for rupees
47,500 and paid for 4750 for commission and carriage. Prepare joint venture account and co-ventures account in the books of both party. Now look at here, there isn't any point regarding joint bank. Okay, joint bank ની કઈ વાત કરી જ નથી. So it means it is the first method sum. So now how to solve this? Okay, so let's explain you. So before start this sum, I just give some idea કે આ કઈ રીતે solve કરવાનું છે. So it's also very simple. So I take an example. Okay, so by that you will understand. Suppose there are two partners A and B. Okay, બે partners that is A and B and they are doing joint venture business. And here I told you they prepare their own accounts individual. Okay, they prepare their account in their own books. लोग आ फर्स्ट मेथड यूज करे છે અકાઉન્ટ પોતાની બુક્સ માં જ બનાવશે, કોઈ આખો બિઝનેસ નું સેપરેટ અકાઉન્ટ નહીં બનાવવાના. So here A also prepare accounts in their own books, B also prepare account in their own books. બંને જણ મહેનત કરશે. પહેલામાં શું આવે, બંને કમ્બાઇન માં જોઈન્ટ માં કામ કરે છે, જ્યારે બંને અલગ અલગ અકાઉન્ટ્સ બનાવશે. So here in the books of A and this side in the books of B. Now focus on this point, you will easily understand all the entry. Okay, now A અને B બંને જોઈન્ટ વેન્ચરમાં બિઝનેસ કરે છે. હવે અહીંયા જોઈન્ટ બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કરશે જ નહીં અને આપણે ખબર છે બિઝનેસ નોર્મલી પરચેસ ગુડ્સ એન્ડ સેલ ધી ગુડ્સ. ઓકે, so here what happened, A purchase some goods. Okay, A શું કર્યું, goods purchase કર્યું. Here A purchase goods 50,000 and paid expense 400. Okay, A goods purchase કરે છે ને expense pay કર્યો છે. So now what will be journal? Okay, here we are going to understand in the form of journal. Okay, અહીંયા તમારે journal સમજવાની છે. journal આવડી જશે તો accounts પણ આવડી જશે. Important parts you have to think about the journal. So remember, think practically. Okay, here in the books of A. Okay, આપણે A નું વિચારીએ છીએ. Right now we are thinking about the A and A purchase goods. Think practically. Okay, suppose I am A and I am purchase the goods. So what journal I will write? Okay, શું journal લખીશ? મેં goods purchase કરું છું તો simple journal શું આવશે? જે purchase કરીશ તો એની journal simple journal purchase account debit અને goods purchase કર્યું છે એટલે so it must be I have to pay money, so to bank or cash account. Okay, this is the journal of purchase. Practical વિચારો જે આપણે 11th માં journal લખતા હતા તે રીતે goods purchase કર્યું છે તો purchase to bank. And I also paid expenses. Okay, expense pay કર્યો છે. So what will be journal? The journal will be expense to bank 400. Clear? Here I write the journal in the books of A. Okay, હું A ની books નું વિચારું છું. તો A પોતાની books માં શું journal કરશે? Simple જ છે, purchase કર્યું છે, A purchase કરે છે તો purchase to bank and expense pay કર્યો છે તો expense to bank. Clear this journal? Okay. Now this journal was done in the books of A, but remember B also write effect of this in his book. Okay, B પણ પોતાની book માં એની effect આપશે. જો યાદ રાખજો આમાં થશે શું કે કેટલાક ટ્રાન્ઝેક્શન A કરશે, કેટલાક ટ્રાન્ઝેક્શન B કરશે, બરાબર, પણ બંને પોતપોતાની બુકમાં ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ આપશે. પછી પોતે કરે કે પછી સામેવાળો કરે, કારણ કે આપણે બંને પોતપોતાના અલગ અકાઉન્ટ બનાવે છે તો અલગ અકાઉન્ટમાં પોતે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે એની તો ઇફેક્ટ આપશે. ઓલ્સો they will give effect which transaction done by the other partner. Okay, so in this first method, when all partners prepare their own account in their own books, so what happened here, the partner give effect of transaction done by him as well as done by the other partner. પોતે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે એની તો ઇફેક્ટ આપશે જ અને સામેવાળો જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરશે એની ઇફેક્ટ પણ આપશે. So here first transaction was done by A. Okay, પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન કોઈ કર્યું? A કર્યું છે તો આપણે એની ઇફેક્ટ આપી દીધી in the books of A માં અને very simple effect છે, we easily understand. Okay, A goods purchase કરે છે, here purchase done by A. So A પોતાની books માં શું કરશે? purchase છે તો purchase to bank અને expense છે તો expense to bank, right?
Now what journal done by B? B હવે શું journal કરશે? Okay, so what entry will be done in the books of B? So remember, first of all here A purchase goods. First of all here there is a purchase and this is purchase for the business, not the personal purchase. Okay, આ purchase તો અહીંયા થયું જ છે ને, ભલે B એ purchase નથી કર્યું, purchase done by A, not the B, but it is the purchase of business. So here B also debit purchase. પોતાની બુકમાં શું કરશે? B પણ purchase ને debit કરશે because here purchase was done. Okay, purchase તો થયું જ છે. Now here A write to bank account. Why bank account? Because it was done by A. A payment કર્યું છે એટલે bank account credit કર્યું છે. Here in the books of B, can B debit bank credit bank? No, because B એ payment થોડી કર્યું છે. Payment કોઈ કર્યું છે? આ purchase કોઈ કર્યું છે? A એ કર્યું છે. So here B cannot credit bank, but he should credit what? He should credit the other partner, means to A. Clear? So here the purchase was done. So purchase the expense of the it is the part of the business. So we have to credit purchase. પછી A purchase કરે કે B purchase કરે? જો A purchase કરશે તો એની પાસે પૈસા જવાના છે. His account will be credited. His bank will be decreased. So bank ને credit કરશે. And from the other side, if you think about the B, so B ને તો payment કર્યું જ નથી. Payment કોઈ કર્યું છે? A કર્યું છે. So he will credit A. Now same journal for this expenses. Now you can easily understand here expenses થયો છે, so he will debit the expense. Now expense done by B? No, it was done by A. So એ પેમેન્ટ જે પોતે કર્યું જ નથી તો પછી કઈ રીતે કેશ કે બેંક ને ક્રેડિટ કરે? એની પાસે તો પૈસા ગયા જ નથી, પેમેન્ટ આપ્યું જ નથી, એ પેમેન્ટ A આપ્યું છે. So to A આવશે. Clear this journal? So this is the basic point. Just think about the journal in the both parties, 400 and 400. Clear? Now second point, suppose B also purchase good 10,000 and paid expense 400. Now you can easily understand the effect of this journal. Okay, now tell me what will be effect of this journal. So here purchase and expense થયો છે, so we know that we should debit purchase. Okay, and also we should debit expense. Okay, purchase ને પણ debit કરવો પડશે, expense ને પણ debit કરવો પડશે in the book. Okay, it is the A ને book માં છે, here A books છે. Okay, and here આ B book છે in the books of B. So B also debit purchase and expenses. Okay, because purchase એ business ની થઈ છે, expense પણ business એટલે debit તો થશે. But here who purchase and paid? B. જો B એ પેમેન્ટ કર્યું છે, B એ purchase કર્યું છે, તો B પોતાની books માં શું કરશે? એની પાસે પૈસા જશે. So he will credit bank. Okay, તો B પોતાના accounts માં bank ને credit કરશે. But what will be done by A? શું A bank ને credit કરશે? No, because A payment થોડી કર્યું છે. Payment હવે કોઈએ કર્યું છે? Payment was done by B. So here કોણ આવશે? અહીંયા B આવશે. Clear? So this is the journal about the purchase and expense. Clear? Just think the basic journal, so you will get the idea. પોતે expense કરશે, so પોતાનો બેંક આવશે કે કેશ આવશે, અને જો અધર પાર્ટી કરશે તો અધર્સ આવશે. Okay, now A sold goods 10,000 and B sold goods 8,000. Now what will be journal about that? Okay, A goods sold કર્યું અને B એ goods sold કર્યું. Okay, goods sold by A and goods sold by B. So in the books of A, here it is A books. Okay, and here B book. So first of all here the sell, so we know that we must the credit sell. Okay, આપણે sell ને credit તો કરવું જ પડશે. પછી sell કોઈ પણ કર્યું હોય, we must credit the sell. Okay, we must credit sell. Now first of all A sold goods, so think practically. A goods sold કરે છે, it means A received the money. So here જો A goods sold કરશે તો પોતાની account માં શું લખશે? bank account to sell amount 10,000. Here second point, B sold the goods. B એ goods sold કર્યું, sell થયું એટલે sell તો credit થશે જ.
but here debit bank આવશે no, because it is sold by B and we write the in the books of A. ઓકે, આપણે A ના accounts માં લખીએ છીએ. So A પાસે તો પૈસા થોડી આવ્યા છે, B પાસે આવ્યા છે, તો અહીંયા bank નહીં આવશે, શું આવશે? B નું account આવશે. Clear? Same for the B account. ચલો B ના account માં શું આવશે? So in the books of B, first of all sell થયું છે, so sell will be credit. Here also sell will be credit. Now A sold goods 10,000. goods કોઈ સોલ્ડ કર્યું છે? A. હવે સેલ કર્યું છે એટલે પૈસા આવવાના છે તો બેંક ડેબિટ થશે, but here sold by A ને આપણે B ના બુક્સ માં લખીએ છીએ, selling A કર્યું છે તો અહીંયા શું આવશે? A આવશે. ઓકે, A account debit 10,000. and if B sold, so here B received money, so B પોતાની બુકમાં શું લખશે? bank to sell 8,000. clear this journal? Just we have to think about any transaction. okay, જો પોતે ઇફેક્ટ આવે તો એની શું ઇફેક્ટ આવે ને અધર્સ માં ઇફેક્ટ સેમ ટુ સેમ જ આવશે, ખાલી ચેન્જીસ શું આવશે ખબર? બેંક અને કેશ માં પાર્ટનર્સ આવી જશે and nothing. clear this point? okay, and now the last point, here we are preparing joint venture accounts. okay, and what is the joint venture account? I told you joint venture means equal to trading and P&L. joint venture account શું છે? trading અને P&L નું combined account છે. it is the combined account of trading and P&L. so here what journal we have to do? trading અને P&L નું combined છે. okay, trading અને P&L નું combined account છે. so if there is any purchase, any expenses, okay, we should transfer to joint venture. so here we write the journal purchase account. it is not the wrong for expense, it is not the wrong, but we transfer all of this amount to joint venture. so what we have to write? so actually we should write the journal this way: joint venture account debit and dash purchase. same here, expense for joint venture account debit expense. okay, this way you have to write journal. same here, joint venture dash purchase, and here joint venture dash expenses. clear? so whenever there is a purchase or expense or sell, what we have to write? we have to write joint venture. for the last journal we have credit sell here. okay, so credit will be credit, sell will be credit, but what we have to write? we have to write this way: joint venture dash sell, joint venture dash sell. clear this? okay, so now in short, how to write journal? okay, journal કઈ રીતે લખવાની? તો સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહીએ, so what is the way to write journal? very simple. okay, so own books. okay, આ યાદ રાખજો, own books and other books. so પોતાની બુક્સમાં હોય, so what if there is a purchase? so purchase will be debit. if there is any expense, expense will be debit. okay, we notice. અને આ purchase ને expense ક્યાં થશે? joint venture માં show કરીશું, so journal will be like this. okay, what will be journal? joint venture dash purchase, joint venture dash expenses. now if purchase and expense done by own, okay, એટલે કે જો પોતે જ કરશે તો શું લખશે? to bank account. and if this purchase and expense done by the others, okay, if it is a done by himself, જો પોતે જ expense કરશે, પોતે જ purchase કરશે તો bank આવશે. and suppose this was done by other, જો સામેવાળો આ transaction કરશે, okay, if done by other partner, જો બીજો પાર્ટનર કરશે તો ક્રેડિટ કોને કરીશું? આપણે other partner ને. ક્લિયર જર્નલ? એટલે પોતે જો પરચેસ કે એક્સપેન્સ કરશે તો ડેબિટ થશે જ ને, પોતે એક્સપેન્સ કરે છે, પોતે પરચેસ કરે છે તો બેંક ક્રેડિટ થશે, અને અધર કરે તો અધર. સેમ રૂલ્સ ફોર ધી સેલ. ઓકે, સો વી નો ધેટ સેલ ઇઝ ઓલવેઝ ક્રેડિટ, બટ આપણે જોઈન્ટ વેન્ચર ડેશ સેલ કરીશું. સેમ રૂલ્સ ઇફ ડન બાય હિમસેલ્ફ. ઓકે, ઇફ ડન બાય હિમસેલ્ફ, જો પોતે જ કરીશું તો જોઈન્ટ વેન્ચર સેલ, તો અહીંયા શું આવશે? બેંક આવશે. ઇફ ડન બાય અધર્સ, ઇફ ડન બાય others, so કોણ આવશે? તે other partners આવશે. Clear these points? Just remember these basic points. Okay, yes, there are some other points will come also, but you have to just think about that. Okay, બસ આ જનરલ જે ઇફેક્ટ છે, કઈ રીતે જર્નલ બને છે, બસ એ યાદ રાખવાની છે. Okay, clear? So here we get the point how to prepare accounts, means how to write the journal. When you know the journal, so remember here in a rarely case they ask the journal, normally they ask the account. Okay, journal ની પૂછશે, મોટા ભાગે account જ પૂછશે.
but we know that the accounts was made with the help of journal. Okay, accounts હંમેશા journal થી જ બને છે ને. તો કેવી રીતના accounts પૂછે? Suppose this is A and B. So you have to prepare accounts how much in the books of A. So in the books of A, which account will be prepared? First joint venture account and second other partner means B account. આ રીતે account બનશે. And other partner in the books of B. તો B પોતાના books માં કઈ રીતે account બનાવશે? He also prepares joint venture account and second the other partner accounts A account. Then normally આ first method છે એમાં accounts કઈ રીતે prepare થાય? So this is the method to prepare account. Okay, in the books of A joint venture બનાવશે અને B નું account સામેવાળો બનાવશે અને B કયા accounts બનાવશે? He prepare also joint venture અને સામેવાળો એટલે કે A નું account બનાવશે. So this way to prepare the account. Clear? So remember these basic rules. Here if your journal is clear then just give effect journal to account, that's it. Okay, journal clear થઈ જાય બસ journal effect તમારે account માં આપવાની છે. Now you can easily understand that. Okay, clear? So here we clear all the concept about the journal. Okay, and how many accounts we have to prepare. Now I will explain this sum in the next video. Okay.